Привет. Что, начинаем сегодня? Начинаем заканчивать квест с Чичи. Блин. Я уже геймпад в руки взял. Какая клавомышь? О чем вообще игра? Не надо мне никакую клавомышь. У меня есть геймпад. Даже рукава специально сегодня длинные надел, чтобы было проще с клавомыши, ой, с геймпада играть. Все, уже сам заговариваюсь. Сейчас еще коврик себе подтяну поближе, чтобы прям стол вообще не трогать. Еще ближе. Вот так вот. Куда ты идешь? Не надо никуда идти. Что сегодня начинается? Что? Зачем? Не надо. Успокойся, игра. Вспоминаем управление. Приблизительно-то я, конечно, помню, что к чему, да как, куда. Так, найти баллисту Гуи Джун. Бежим к ней тогда, что делать? Опа, доп задание. Берем. Берем его, потом выполню за стримом. Добрый вечер, винишка ран. Здорово, W01f. Как понимаю по названию, ты продолжаешь сюжетку с козочкой? Слушай, наверное, да. Я не знаю, что там за сюжетка с козочкой. Но у меня началась сюжетка с дедом. Ой, ёпта. Я сюда забрел случайно, до свидания. Я надеюсь, что это не будет очень долгим. Некротик, привет, хорошего стрима, спасибо. Ёптать, пацаны. Так, ладно, отцепимся пока. Да ладно. Полетел вон. Тоже полетел вон. Так, этот чурло. Не улетит. У тебя судьба здесь помереть. А где Роска? Почему Тома вместо нее? Тома у меня по физу лучше, чем Роска. И для того, чтобы сделать нормальный билд на Роску, нужно прям хорошие всякие эти иметь. Ладно. Не-не-не-не-не-не-не. Вот он сейчас сам идет опять. Ты можешь постоять на месте, алло? Два сундука, но там кто-то наверху есть, да?
Это даже обидно было, что я типа читаю твои ники неправильно. Я уже давненько вроде читаю верно. Как только ты мне замечание сделал, так сразу. Ooh, what's in here? Нормально. Leave it all to me. Ooh, wonderful. Приятненько. Я Роску пытался сделать физ ДД, но максимум получилось сделать саппорта. И из той заготовки, которую я сделал на Розу, я сделал Ноэльку физ ДД и Тому физ ДД. И мне как бы нормально. Ноэль даже в какой-то момент стала сильнее, чем Тома. Подождите, мне интересно, что там. All in a day's work. А я же могу в окошко пролезть? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, а что, это ломается? Ага, это не ломается. И вот оно что. Удобно играть на джойстике? Да, очень. Но я говорю, что у меня вот Sony PlayStation джойстик. И единственное, что мне мешает, то что у него провод. Провод, по идее, можно убрать, но для этого нужно найти Bluetooth адаптер. Но у меня есть джойстик с Bluetooth адаптером уже. И на нем не работают эти две кнопки. Вот эти вот. Поэтому приходится пока что играть на соневском с проводом. И тот лучше, тот удобнее. У этого раскладка, видите, в игре раскладка Xbox'овская, а на Соньке раскладка другая совсем. Абсолютно. It's huge. Paimon can totally believe it took an adeptus to build this. But how do you operate this thing? Just think how much strength you would need. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong ballista when it was first built, in case it was damaged in battle. As I recall, there is a military supply post from that period somewhere inside the pass. Который я If уже we can нашел. retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it. А склад-то мы уже нашли. Какой всезнающий дед, блин, серьезно. Тут все знает, заколебал.
Оп, Where is that supply post? берем материалы. Posty, posty, posty. Пости, 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 пости. Мне так ответственный за мою практику говорит. Посты, 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 посты. Особенно сегодня в 5 утра звонит такой, ты чё посты не делаешь? Давай, делай. Что сделать? Ah, these parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh. Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look, it even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? О, So приключение you на жопу. fixed up this turret because you're planning to do what exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Ha! Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. This area's supposed to be chock full of hidden treasures, but you can't get anywhere near them with this thing keeping watch. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it! The next thing you'll be repairing is your faces! And that's if you get out of this alive! Tut tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Disgraceful behavior. It is not we who need reprimanding, but you. Хочешь сломать, ломай так, чтобы ее вообще не оставалось, мужик. As a dutiful maid would. Check this out! Ой, Here's backup! You're in for a little shock. You're open! ах ты черт. Steady as stone. Полетел отсюда. Зараза, выжил. Another test subject becomes Fry. That noodle Fry. Careful. Fire it up! Fry. Try not to enjoy this too much. Have a little taste. Fry. No escape. Fry. Come a little closer. Fry. Fry. That tingle. Leave it all to me. Picked the wrong test subject. Fry. Picked the wrong test subject. О, You're in for a Господи. little shock. I must leave no stone unturned. As a good knight should.
Come a little closer. You're open. Все, всех раскидали. These lowlifes didn't know who they were messing with. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chi-Chi. Oh yeah, that! So we Chi-Chi. got the Guizhong ballista working. Чичи, сколько раз еще будет сказано Чичи? A search using the Guizhong ballista А, написано revealed no Цици. significant life forms nearby, Так, Чичи или save for the Цици? Мне вот usual все интересно. wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chi-Chi put it. Which means... Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy. Explain that we could not find a cocoa goat. Ну да, там and посуше review будет, our потому next что step. дождик как бы идет, и всякие Good бандиты idea. на нас We нападают. did our best, and that's what counts. Тоже задавался этим вопросом. Так, реально, Чичи, Цици, Чичи, 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 Чичи. Просто я не могу. Это очень часто, это очень быстро надоедает. Зачем столько раз? Вон, наверное, да, вон наше задание. Ну, естественно, я к нему сейчас не полезу. Можем феечку по дороге собрать. Что тебя остановило, дитя мое, Лизавета? А? Что такое? Почему ты остановилась? Опа, она. Вымокла, что ли? Да ну нет. Отцепись. You're in for a little shock. Leave it all to me. I missed. Да ёпта. Come a little closer. Supporting fire! Don't get too close! You're in for a little shock. Blitz. Ах, Oh my. ну, немножко Лиску у нас покоцали. Ну, бывает. Может быть, играя с компа, конечно, я бы так не покоцали, но так неинтересно. Я все-таки думаю, что MMORPG-шки это игрушки именно для геймпадов. Она вышла, она вышла. Чича, Чича, Чичи. Я еще добавлю Чичи. Forgive us. We were unable to fulfill our end of the contract. We found no trace of the Cocoa Goat Adeptabeast of which you speak. Cocoa Goat.
What a disappointment. Don't worry about it. But I feel very disappointed. Aw, poor Chi-Chi. Why does Paimon feel so guilty all of a sudden? Cocoa goat milk is tasty. So tasty. Much better than normal goat milk. Only an Adeptabeast could make such tasty milk. I'm sorry. I have a poor memory. I cannot remember the name of the milk. That's why I wrote it down. Where did I put it? Ah, here. This is the name. Coconut milk. Huh? I owe you both an apology. I hastily agreed to what appeared to be an equitable agreement with this zombie child, when perhaps I should have undertaken further due diligence. Never mind, Zhongli. You didn't know. As the Liyue proverb goes, all things are random and... Чичи, ты тут всего. So how are you supposed to predict anything? Literally no one could have seen this coming. Excuse me, everyone. Did Chi-Chi say a bad thing? Oh, sorry, but Paimon's gonna leave the job of shattering this poor kiddo's world to you. No, impossible. Ну, не расстраивайся. Все бывает. Pretty hard. Someone learnt a valuable life lesson today, then. Thank you all for looking after my little Chi-Chi. Might I ask who... Ah, how rude of me. I'm Baiju, boss of the Boo Boo Pharmacy. Paimon thought Chi-Chi was the boss. Turns out it's some wacko who wears medicinal ingredients around his neck. What a sorry state of affairs. This little mascot is even more of a simpleton than Chi-Chi. Ah! The medicine... The snake is speaking! Чему удивляется летающая консервная банка? Потому что разговаривает змея, действительно. Тут уже змеях, по-моему, впору удивляться. I prefer to stay silent, but faced with strangers, I must speak, lest you mistake me for an escapee from the medicine cabinet, for I am a living, breathing serpent! Don't mind Chung Sheng. She's a good girl, really. As for you three, communal chaos causing with Chi-Chi aside, what business brings you here? Do you sell everlasting incense in this fine establishment? Everlasting incense? Why, of course we do. Whew, at last! Things are finally starting to come together. 3 million mora. Top quality. Guaranteed. 3 миллиона. Aw, Что-то too приборзил bad the пацанчик. Cheesy have taken it over for now. Security will be tighter than usual. 3 million. An innocuous number in and of itself, though practically speaking, it could be a hard sum to come by. It's a crazy number. We'd never be able to make that much mora. And as for Mr. Zhongli, he's around 3 million short. This is correct. What are we gonna do? Is this the part where we go crawling back to Child? Чао скажет, да вы охерели. Coco goat. Coco My sides hurt. Oh my goodness. I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. I'm almost in tears over here. Thank you. That was the best laugh I've had in a long time. In return, I'm more than happy to sort out this mess you've managed to get yourselves Ты into. сейчас ценник узнаешь, охереешь. Excuse me, sir. Dr. Baiju, isn't it? Truly honored. I'm Child, one of the Fatui Harbingers. Forgive my audacity, but I see a great many opportunities for us to collaborate in the future. If Boo Boo Pharmacy needed a stable supply of, say, coconut milk, the Fatui could help by setting up a robust and speedy distribution network.
Strange. I knew the Fatui infiltrated businesses with seductive deals, but so much fuss over coconut milk? Coconut milk. Baiju, quick. Chi-Chi wants coconut milk. Ah, yes, of course, Chi-Chi. Anything you want. Thank you, child. Опять I look Чичи, ну уже, forward to a видимо, сами successful переводчики collaboration заколебались, in не the future. переводят. I can give you a discount on that everlasting incense, too. Let's say 2,990,000 more. Да ты 10 тысяч всего скинул, офигел что ли? Zero difference from 3 million! Какой? Слушай, у него евреев вроде не было. 2,990,000. Also an innocuous number in and of itself, though practically speaking, it is a whole 10,000 less than the original sum of 3 million. Well, now that this is settled, we must head back to Yujing Terrace. Mr. Child, Dr. Baiju, Little Miss Chi-Chi, see you soon. Я надеюсь, это был последний раз, когда сказали Чичи. Потому что Чичи. That lot is an absolute riot. Honestly, I can't remember the last time I laughed so hard. So, you've been eavesdropping, I hope? What have I missed? Yes, Master Child. They spoke of the Qixing taking the Golden House. Well, well, well. Ningguang and her Qixing cronies. What else would they be hiding in the Golden House, if not the Exuvia? I apologize, but I warned you, didn't I? As the old Liyue saying goes, the walls have ears. Ой. Кажется, мы лишнее что-то сказанули. Надеюсь, что это сильно не повлияет. Так, что у нас тут еще есть? Hello, nice to meet you. Сокровища становятся богаче, но также усиливаются хранящих монстров. Это я знаю. Что одно и то же мне показывают. По 1000. Я ничего не нажимал сейчас. Так, старт. Достижение. Объявление. Белая пыль и снежная тень. Прикольно, наверное, но... Закроем. Что там еще осталось? Ага. О, вот это хорошо. Тестовый забег. Беннет, Розария, Альбеда, Эола. Неплохо, неплохо. Но у нас как бы все это есть. Нам-то не шибко интересно. Почту. Забрать. Получить. Все, можем спокойно проходить дальше. Чи-чи. У меня теперь это заездило, это благодаря тому, что 1000 раз было сказано Чи-чи, я буду теперь тоже говорить Чи-чи. Хо-хо-хо-хо, Чи-чи. Будет о-хо-хо-хо и Чи-чи. Да. Ого-го, Чи-чи. Дед, я пришел, давай, начинать. Ого-го, Чи-чи. Давай. Well, as it stands, we've hired helpers, and we've acquired the everlasting incense. The completion of our preparations is not far off. Whew, finally. Well, traveler, have you gained anything from our adventure so far? Odd. Which is it, I wonder? The questions that such travels raise are ever so complicated. Well, I'll leave you to ruminate over it yourself.
As to Ну, это remuneration for действительно your очень help, странный квест, он I've decided полезный, он интересный, to но... treat you to a meal. Потому что здесь не было ничего, yes, никакого don't worry. файта, ничего I особо не will было. remember to bring the Mora this Он был time. для меня очень скучным. Tonight I shall take you both to an old hole Мне in кажется, the что я wall, вчера praised проходил, все throughout было без Liyue. файта. Hole in the wall? As in a cool restaurant? Indeed. Let us meet near the harbor at third round knockout. Но прям такое, не знаю, затянутое очень. То есть ничего не происходит, ты просто ходишь, торгуешься. Имитатор жизни, блин. Ну реально. Я, может, не прав, конечно, но этот имитатор жизни прям заколебал меня за вчера. Мне кажется, я больше всего устал, потому что ничего не происходило, и нужно было просто сидеть, сосредоточенно читать, понимать, что от тебя хотят. Так. Ну, это мы уже прокрутить не успеваем. Или то, чтобы это прокрутить, еще 6 штучек собрать надо. Жалко, конечно, что я вот это не соберу. Потому что, ну, вот лук и посох я бы, наверное, хотел все-таки забрать. Они довольно-таки имбовые. Дождитесь назначенного времени. А, нам теперь ждать надо. Ждать. Полетели. У нас с геймпада, кстати, неудобно отмечать время, сколько тебе нужно подождать. И когда торговались, было сложно суммы назначать. То есть там, допустим, тебе надо 200 монеток переключить. А он 200 не переключает, он переключает либо одну, либо очень быстро, и там ты по-любому пропускаешь эти 200. Присядем. Ah, you're here. There's no need to order. I've already done so. Third round knockout is not for lightweights, like those taverns in Mondstadt. Here, the owner does not take such unorthodox orders as fruit juice. I ordered some wine-fermented sweet rice balls for you, if that counts. If it is to your liking, dear customers, I shall continue the tale of Lady Ningguang's Jade Chamber. Давай, рассказывай. У нас, кажется, есть винишко, еще сейчас это театральное представление будет бесплатное. Чё бы нет. Besides fine wine, the excellent ambiance is the reason why this place is so well loved. But when I say ambiance, I refer to a different sort from the one the Tevat travel guide uses to judge other establishments. As you all know, high above the land of Liyue lies a pavilion in the clouds, a palace in the mist. What does it mean to have all-seeing eyes? This, my friends, Lady Ningguang's masterwork that bridges earth and sky. Imagine, the weather is clear, and you gaze down from the deck on the world below. Behold, the glorious sights of Liyue Harbor, Ой, это кто? stretching out far and wide. Нам кого-то показали. Ладно, смотрим мультик, все, They не отвлекай. say that when Lady Ningguang ponders important affairs, she retreats to her jade chamber with none but her 3 closest confidants in tow. Why brings she these trusted 3 to sift through sources, dig through documents, looking for information? Piece by piece, facts and figures paint a picture on the walls of the chamber. But well before the wall is filled, Lady Ningguang's mind is made up. Having made her call, she has every last document shredded, and whoosh, she scatters the shavings out her window. Ah, look at them, how they billow in the wind like a sudden swirling blizzard.
As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue, like ink stains in white snow. The saying goes, the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tianquan have the power to move mountains, and all throughout the land know it. Такая коварная тетка. А у меня есть. These are but scraps of paper, and yet they guide Lady Ningguang's hand. Such is their value. Merely grasping one or two of them will surely gift you a fragment of her wisdom, enough to stay a step or two ahead of your peers. Tianquan Ningguang. Feels like we're hearing this name a lot. Liyue locals talk about her. The Fatui hate her. She's most likely the one who hid the exuvia, and we saw her at the rite of dissension. Huh. Paimon wonders what sort of person she is. At last I have found you. You who returned from Jueyun Karst. Who's there? Wait, I am not with the Millilith, nor am I here to claim your bounty. А кто ты? Покажите However, ее. I am an emissary of the Liyue Chising. My name is Ganyu, secretary at the Yuehai Pavilion, and I have come specifically to meet you. Well, Я даже не знаю, in что тут юзать concrete больше. terms, I am the corporate secretary for the Chising. At the moment, I am serving as Lady Ningguang's special emissary. Ningguang sent you? We were literally just talking about her. My apologies, you who have returned from Вспомнишь Jueyun говно Karst. вот это. I am duty-bound and cannot extend my courtesy to you in full. But I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation to you in her capacity as Tianquan. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this. Invite her to come here. I wish to meet her. At the Jade Chamber, together we shall snip every one of these entwining dark threads. Что-то на ловушку тянет, если честно. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liyue Chising. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. Опять что-то задумала банк An invitation to консервный. visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber, meet me at Dihua Marsh. Don't worry, we won't forget. Dihua Marsh. We'll see you there. Куда ты опять забралась? Что за автоприлипание? Как его убрать? Так, задание. Давайте мы выполним, кстати, вот эти, я забыл вообще про них. Нужно повыполнять ежедневки. Так, что они у нас делают? А, они все возле Манштата, все 4 штуки. Так это вообще быстро будет. Это будет быстрее, чем говорили все это время чичи. Если сложить все то время, когда говорили чичи, это будет дольше, чем мы будем проходить этот квест. 43 уровня, а что-то у вас тут как-то, это вы большие, ребят. Херак. I'll catch up. Check this out.
погори пока, Вась, погори. Лис, разберись. Come a little closer. You're in for a little shock. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Не получилось, браток. Там что-то крит 1000 была, мне показалось. Ну давай. Ай-яй-яй. I must leave no stone unturned. Ничего, сейчас мы вынесем его. Ты бы хоть приоделся, как бы дама, да? Да ёлы-палы. Come a little closer. Steady as stone. Я уже как бы броню надел, ребят. А тебе и одного удара хватит. Уи, Ноэлька топ. Ноэлька просто шедевр. Ноэлька всех вылечит. Ноэлька и щит даст. Ноэлька имба. Давайте хвалить Ноэльку. Она молодец. Мне кажется, сюда просто поближе будет бежать до этого задания. Оп, оп. А я туда вообще бегу? Наверное, да. Но мы отметим. Побежим. А, ну вот, получается, не туда бежали. Да что? Кто? Все, хватило. Спасибо, до свидания. Кушайте, не обляпайтесь. Так, ты там что стоишь? Давай, я тут это сегодня бесплатные люли раздаю. You're in for a little shock. Come a little closer. Ай-яй. You're in for a little shock. Опа. Подожди, браток. Come a little Все, closer. прощай. Уи. Так, 100 метров еще бежать. Еще 100 метров подниматься. Так долго. Кстати, заметил, что я на геймпаде стал меньше собирать всего. На сопельке просто поднялся. Просто на сопельке. Давайте по одному, по одному, по одному, по одному. А, хрен там, я понял. По одному не получится. Let it rain. Let's spark Ну, things на up a тогда. little. Держи еще вот так вот.
Слишком просто. Настолько просто, что даже не интересно. Господи, как целиться с геймпада? Получаю, здесь бы им ассист прям понадобился. Сейчас я одну сломаю, придет подкрепление, да? Ну, конечно. Кто бы сомневался-то, ну. Don't get too close. Ka! No escape! Нападай, придурок. You're in for a little shock. Я не понял. Ты чё, бессмертие ты обрел? Come a little closer. Blitz. Не получилось, чуть-чуть не успел. Ну да, на лиске периодически прям посложнее, конечно, играть, а тут что-то черти стоят. А чё вы тут стоите, слышите? А вы кто? Алло. Здорово, Паша. Паша Техник Царевич, здорово. А вам тут типа норм? То есть вам тут типа норм, я понял. Подожди, Хиличурлик, я тебе помогу. Вот с этими чудовищами тут вообще находиться не стоит. Я тебе облегчу твои страдания, чтобы не смотреть на них. Вот этот Техник и Царевич. Вообще тебя и пить, и курить научат. Будешь потом всю жизнь страдать, деньги тратить. Куда ты падаешь, нолик? Так. Что у нас там еще есть? Ага, Спрингвейл. Ну давай. Да только что дождик был. А, нам наверх. Как раз фоточку сделаем. Селфи. Селфак сейчас замутим. В дождливую погоду. Херак. А дождь где? А где дождь? Почему дождя нет? Не понял. Помчали. Мы поедем, мы помчимся. А, там водяной, под дождем. Типа Лиза сейчас вообще не будет никак играться, я понял. Ну ладно. Я все равно всегда через Лизу играю. Так или иначе. У меня вариант только сделать вот так вот. И тут же сделать вот так. А затем переключиться на него. Подлететь и сделать вот так.
Не, подожди. Твоя очередь еще наступит. Вот твоя очередь. Всё. Твоя очередь наступила, прошла и закончилась. Так, опа. Это что такое? Это что такое? Я что-то не помню синие вот эти кристаллы. Such fair weather. Why don't we do a bit of sunny work? Oh, what sort of work is that, you ask? Well, anything that makes you feel bright and sunny, too. А это что такое? Магический кристальный обломок. Нифига. Что новенькое. По-любому будет издание, что их надо там штук 50 собрать. И такой страдать. Плакать и страдать. Так, пехаемся. О, тут прям возле спавна. Это хорошо. Это хорошо, это приятно, это спасибо. Что, она прям внизу, подо мной? Здорово. Головушка болит. Сочувствую мужику. Угу. Да, не, лучше в гильдию давай. Погнали, будем вместе гулять. Ну туда. Чего? Какие деревянные чучела? Я не вижу деревянных чучел. Что ты срубить хочешь? How can I smash all these training dummies at once? Разбейте все чучела менее чем за 2 секунды. Ёпс, туда и подожди. All in a day's work. Менее чем за 2 секунды. Time to clean up. Shame. Didn't. How can I smash all these training dummies at once? So that's how to do О, it. получилось. I'm Вторая попытка. impressed. Ну, удачи. Я пошел. Я все выполнил, я молодец. Где моя награда? В какой я вообще стране нахожусь? А, все, понял. Наверное. Да, я понял. Ad Катюха, Astra привет. Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Да, награда поручения. Completing today's commissions. Here is your reward. Спасибо. Теперь еще раз потрендим чуть-чуть. Ой, Кать, прости, я Ad случайно. Astra Abyssosk. Награда ранга приключений. Когда я успел 30 заработать? Так, и еще Ad что-то. Astra Abyssosk. Экспедиции, точно, экспедиции.
Отправимся на линк. Так. Отмена. Спасибо, спасибо, спасибо. I'll catch up. Что у нас? Парящий дворец. Поговорить Сяо Юй. Зачем? Я просто не знаю, что выполнять. Задание Архонта или задание Легенд? Давайте попробуем вот это выполнить теперь. Мне кажется, оно должно быть поинтереснее. Ё-моё. Это куда нам? Это зачем это нам? Ну ладно. Ну ладно, телепортируемся. Leave it to me. All of it. Whatever it is. Мне кажется, я телепортировался немножечко не туда. Если сюда. Но это уже получше, конечно. Сахарок. Сахарок мне по-любому нужен, мне их очень мало осталось. Ай. Не получилось. Та-та-та-та-та-та. Чан 9. The heavens are smiting me to smithereens. Smithereens. Uh-huh. And what do you want? Come on, spit it out. We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Teyvat travel guide. Huh. Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any idea what that means? Блин, я все пропустил. Wrong. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them, and now they're gone. Gone, I tell you. It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough Mora to buy them back. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Off you go. Так, если я правильно понял, нужно просто вернуть Please книжки. tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd. There's a title I haven't heard in a long time. You have good taste, my boy. What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published, but over time it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original story. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare, I could never bring myself to pawn it no matter how much I needed the money. You mean you still have it? Yes. It is my one and only remaining treasure. Hey, Chang. You've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I need an answer. Will you sell the core lapis or not? I'm sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Слушай, мы этому сейчас мало отца и голову, и его messing with трусыми the уже Fatui. голову натянем.
не снимая. You again. Так But что you know пшел I вон can't отсюда, afford to пес. give a 70% Веди discount своего on the вожака. price. Мы с I'd never шестерками be не able to buy my общаемся. collection back. That's your business. The question is, do you want your books, or do you want food on your plate? Perhaps you'd like to take your books with you to an early grave. You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Ого. Just who do you Ну а что ты think с ним вообще you are? разговариваешь? Keep Тут your nose out Чанху, of other там буквы не people's хватает. business. My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Tsingcho, disciple of the Guhua clan. Ой, ты сейчас досмеешь. Guhua Ой, ты сейчас clan? Did досмеешь. you hear this Ой, ты clown? He thinks he's досмеешься. a Guhua master in this Не, day and тебе age. хана, братан, тебе хана. Зря. Oh, Ой, there was ой, me ой, как thinking the last зря. granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed to be then, huh? Some sort of Guhua messiah? Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me Ну парень someone замерз, trying его to папа do не the right заморозил, thing. вот он там But you, чувствует когда-то, но сейчас the он осознает. weasel who Тебе does the хана, tiger's тебе bidding, хана. may be less Тебе powerful than his хана. master, but he Готовься. is no less Иди там guilty. смокинг Get a load of заказывай, this и guy. это самое. Just you wait. Гровик пока You'll be выбирай. sorry you Гробовщику crossed me. зайди. And you, Chang, you're selling that core lapis whether you like it or not. Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger. My days are numbered. So, just to come back to what we were talking about earlier, could Может, I давай get так, a вот yay ты or нам nay about книжку, а мы borrowing that разбираемся с твоими book? обидчиками. И все, и типа мы надо это. Мы в расчете. Давай. Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. But since you did stick up for me, please just take this book and leave me in peace. 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. Господи, 3 года книжку не мог купить. Синчо, vow А ты to еще repay великим себя this great называешь? act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. Обидно так Hey, прозвучало. where are you going? We've still got a job to do over here. Он сейчас пойдет им люля-кебаба раздавать без нас, я так подозреваю, да? Как бы пускай идет люля-кебаба раздавать, но мне, ребятушки, нужно отойти срочно на минутку. Я надеюсь, что вы за это время не разойдетесь, не потеряетесь. Так что вот вам пока вот такая заставочка.
Ребятушки, я вернулся. Извините, пожалуйста, за задержку. Господи. Давайте играть дальше. Достижение заберем даже. Создаю так. Оп. Ура-ла. Мы так делать не будем. Один раз побаловались, и все, и хватит. Мы так больше делать не будем. Как бы художники делали, старались, рисовали. Все детально так прорисовали. Мы оценили, мы их похвалили. И все. Как для этого и делалось. Чтобы на это посмотрели и оценили. Куда ты села? Не-не-не, встань, 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 встань. Что у нас здесь есть? So, you like reading, huh, Mr. 5-second hero? Oh, amazing! I never saw that coming. Hello? Shincho? Anybody in there? No wonder this book is so highly sought Да, after. алло, Стенка, мы с тобой разговариваем. Отзовись. How can they bully poor old Chang the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure Как and звука нет? simple. Как звука нет? В смысле звука? Звук должен быть. Эва, не пугай меня, подожди. Звук должен быть. Звук есть. Звук есть. Все, я даже запустил с телефона стрим, посмотрел, звук есть. Все хорошо. Ты пугаешь меня, Эва, ты и так не делай больше, да? Не, так не надо, так не надо, Эва. Не надо так больше. Так, чё, я забыл, про что они говорили даже. Why do you give up on your book search so lightly? Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Chang the Ninth ended up having to pawn it. And I meant every word I said to Chang the Ninth. I will return his act of kindness. It is the just thing to do. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Извинение принято. Какой умный, главное, все у себя хранить он собирается, да, мужику. Ну ладно, мы тебе поможем. Это An интересно. initial plan anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the goofball clan. With your lack in numbers and talent, you make up for in guts. Цицина. Oh, I'm sorry. Did I say goofball clan? I meant Goohua clan. That's what you goofballs call it, Ой, right? да, ты решил, вот у тебя инстинкт сохранения все-таки есть, но он у тебя отключается вместе с мозгом, походу, да? То есть ты взял 4 напарников и пришел против нас. Ты обоссался. Ты, чувак, обоссался. Но ты все же пришел. Ты решил, что тебе это поможет. Тебе это не поможет. Тебя сейчас горничная вынесет. Конечно, хочу носить старика, как бы старше надо помогать. Он воевал, возможно, на каком фронте, не знаю. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Мужик, Why should слова I мужика. cower in the face of evil? Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. Ты учитель.
Сейчас посмотрим, какой-то учитель. Давай, давай, давай. Давай. Опа. Опа. Опа, а что мы можем? А что мы можем? Воу, воу, воу. Мы за мужика играем. Мужик. Мужик. Давай бабу. Как бы мужчины женщин не бьют, но мы как бы не бьем, ее гладим. Мы ее ласково и нежно гладим. На. А вот как бы женщина уже может. Я, конечно, человек спокойный, но жена у меня не особо. Так, ЛБ плюс... Ага, понял. Принято, понято. Да, господи, уйди, отстань. Ну все, заколебало. Где она? Что не так? Опа, и все. До свидания. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. You won this round, but you better watch your back. This isn't over. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Я же говорю, что тебе Yes, пиздец, мужик. though Ну I куда try ты to avoid полез? using it. I dislike the unfair advantage it gives me against my opponents. Though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before. Maybe the two of you could go and investigate. That idea works, but what are you gonna do? Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. Ты хоть стихи нам почитаешь, что ли, для приличия? Are you sure you're not just using us as your errand runners? Wow. So that's how that turned out. Опять он в книжке. This whole passage is just extraordinary. This guy is so annoying. Чувствую, это будет очень интересный геймплей. Прям до невозможного интересно. Подожди, я могу, в принципе, вот так вот сделать, то, чтобы мне было удобнее. Я ведь могу так сделать? Блин, ну провод все равно потянется далеко. А, секундочку, секундочку. Я даже в камере не помещаюсь. О, как. Камера у меня что-то развернулась сильно, очень сильно развернулась камера. Вот так вот камера должна быть. Да, вот так камера должна быть. Так она и будет, но на время она выключится. Так, ну, опять камеру развернула. Да что такое? Камера. ЮПРСТ. О, все. Хорошо. Прям хорошо. Если камера опять повернется, скажите мне, пожалуйста. Fine. But, as per tradition, Paimon gets to pick an ugly nickname for him. From now on, he shall be known as... Guhua Geek. Юхакик. Паймон, ты противная. Противная, но смешная. Что он мне хочет показать, я не понимаю. Проблемы в Черногории.
Я не понимаю, что от меня хочет игра. По-моему, она мне просто компенсирует мозг. Опять. И никого. Тишина покоюет. Кстати, а мне дали нового персонажа? Мне вот просто интересно, реально, персонажи могут дать? Не дали. Я думал, мне дали деда, но деда мне не дали. Я могу возвысить. Конечно, нолька возвышается у нас. Конечно. Ноль у нас по-любому тогда возвышается. Тут еще и награды не за все получаешь. И эту можно возвысить. Этого нельзя. Так, ну давайте ее тоже повысить. А, и просто повысить уровень можно. Ну давайте повысим. Может, я опять на клавомышь перейду и буду с клавомыши играть. Чё нет? Так, нолька. Сорок 43, спасибо. Здравствуйте. Так, характеристики силы атаки 700. То есть у нее сейчас так же, как у Лизы урон. А у Лизы 810, нифига себе. Защита 503. У нее самая большая защита. И самый большой хп. Да, у нее самый большой хп. Персонаж. Смотрим. И опять камера развернулась, да? Вроде нет. Ну ладно. I cannot rest on my laurels. After all, I'm not even formally a knight yet. Until that day, I must work even harder. Бегаем за нольку 43, 50 уровня. 50 точно. Я бы поменял Тому, наверное, на кого-то с уроном огня или воды, ой, с уроном воды или заморозки. Но у меня нет особо никого подходящего. Who goes there? How strange. You're not on the guest list. The master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been canceled. Urgent business? What is it? The master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP client. So, where is he now? I'm sorry. The master is stressed that we must not disclose that information to just anyone. No, I mean, yes. Yes, you are. I meant no offense. Please, believe me. На цепи. I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Shinya Kiosk. О, I beg молодец. for your mercy, please. Лох. My master will show me no Развели тебя leniency if he просто как finds out. лоха. Well,
Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on his mind when he's busy negotiating a big business deal with your boss. Thank you, thank you. May your business forever be blessed by the Lord of Geo. Молодец. Nice work! Paimon never knew you were such a tough negotiator. Paimon loves compliments and all, but treating Paimon to some tasty snacks would show that you really mean it. Ну, то, что Anyway, продолжать любишь, тоже seems все like the поняли. VIP client in question must be one of the Fatui. In that case, let's get ourselves over to the Shinue kiosk. Seems Вообще-то business is booming отслеживаем at the это. Shinue kiosk. Да, вроде то. No one should notice if we blend in there. Не понял. You do tell the cleverest. Понял. I understand. I do. Please do not worry. You have my word that the order will be completed as promised. The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the core lapis yet. But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. I remind you again that the Fatui care only about the result. We are willing to lend a certain degree of support to this transaction. But if it is not completed in time, you may suddenly find our goodwill comes Пока at a не любит price you поболтать в cannot этой игре, я прям afford. не могу. I understand. I am indebted to you for your protection. You know I would not dream of disappointing you, don't you? We shall see when the time comes. Darn that old man Chang. So, Mr. Gentry Moutsai is colluding with the Fatui. Не Who готов. knows if Gua Geek has made any progress? Should we go tell him? Мне сейчас опять типа добираться туда? Да? Вы мне так хотите сказать? Ну, ладно. Что? Я отменил задание, да? Да. Уи. Ой, куда-то уже не туда убежал. Вот за что люблю геймпад, то что можно делать вот так вот. Уи. You said you had other things to look into, as if you're some sort of man of mystery.
When actually, all you meant was you wanted somewhere new to park your backside while you read your book. Ну тебе лишь бы докопаться, Пайман. Пускай читает. Полезно, see. полезно ты, между I прочим, guessed as читать. much. Did you really guess, or are you just saying that to sound clever? The course of action we must take is now clear. To start with, please deliver this letter to the Feiyun Commerce Guild. They will know what to do. My liege, for reasons that I cannot explain, I will be unable to join you. There is no need for you to read the contents of the letter. When the time comes... Ugh, this writing is super hard to read. Paimon can't make heads or tails of it. Hence why I said there's no need for you to read it. The Feiyun Commerce Guild will have someone who can understand it. But why would you want to get them involved? They're one of the bigwig commerce guilds in Liyue. Why would they want to help us? Since we got to Liyue, Давайте Paimon доверимся keeps пацану, он, hearing people наверное, знает, mention что it. делает. Seems they oversee a lot of business that goes on around here. Having such big backing would be great and all, but are you sure they'd want to help? No need to worry about that. From what I know, they share my sense of chivalry. Once they have read the carefully reasoned and passionately argued case I put forth in this letter, they will certainly be moved to action. Gentry Moutsai must be taught a lesson he will never forget. This is something we cannot do on our own. Also, I do not wish for anyone else to know of my involvement in this. Why not? You're only doing this to try and help Chang the Ninth, right? To silently disappear at the matter's conclusion, concealing one's name and contribution. This is the chivalrous thing to do. To savor the memory is ample reward. Each droplet of kindness I receive, I am duty-bound to repay with a welling spring of gratitude. I seek neither praise nor reward. That sounds very lovely. But be honest, you just want them to do it so you can carry on reading your book, don't you? Thank you in advance for delivering this letter to the Feiyun Commerce Guild. Someone from the guild should be able to receive you near Lioli Pavilion. Hey! Stop ignoring Paimon! А чё ты сам дойти не можешь? Тут, господи, 100 метров бежать. Почему я должен это делать? А тебе чё, мальчик на побегушках, что ли? Вот реально, приятный мальчик, за которого хорошо поигралось, который мне понравился в плане игры. А ведется как сука. Все, я ему там побегай, все, я ему передай, все поговори, все узнай. А он все книжки читает, пес. A letter? Oh, I see. This again. Oh, don't mind me. I was just speculating. Let me give this a read. Can we actually read this thing? Is it even written in the common tongue? Yes, the script is inimitable by the uninitiated. Honored guests, you must both be wary from your long journey. Please allow the Feiyun Commerce Guild to be your host for tonight. Please rest assured that the matter written about has been duly received. We just need some time to prepare. Please take a seat here in Lioli Pavilion, where you may enjoy some light refreshments while taking in the ocean view. Consider it a small token of our esteem. Yay! Tasty snacks! They're giving us the VIP treatment! Of course. We treat visitors with the utmost respect here at the Feiyun Commerce Guild. When honored guests grace us with their presence, far be it from us to shirk our duty to them. Please, this way. And Paimon thought we'd get kicked out, or turned away at the door. Paimon didn't think Guhua Geek had so much clout. Thank you for your patience. With the amount of wealth and power Gentry Moutsai has, it will take more than a slap on the wrist to get through to him. For him to correct the error of his ways, he must feel for himself the same suffering he has inflicted on Chang the Ninth. Since Gentry Moutsai's business has to do with core lapis, we simply need to buy up all the stock there is in Liyue. That will put him in a rather sticky situation. Deprived of the necessary raw materials,
Even the best craftsperson in Teyvat would be unable to make their product. Great idea! That'll be sure to mess things up between him and the Fatui. But Liyue is huge. Is it really possible to buy up every last bit of core lapis in the harbor? With the timescale we are on, it is indeed a challenge. Hence, as stated in the letter, we must ask for your further cooperation in the matter. First, there are a number of vendors in the city you will need to buy from. I've marked their respective locations on your map. There is also some unsold core lapis at the chasm. You will need to purchase that too. Finally, there is Chang the Ninth's batch. Alrighty, so 3 sellers in the city, another one at the chasm, and then Chang the Ninth. Roger that! Of course, we are not expecting you to cover the costs. Wow, so many more! With cash like this, Paimon could rent out Lioli Pavilion and eat there for a whole month! Well, this is not the first time we've had to do something like this. It's just par for the course now. All you need to do is strike a deal. The Feiyun Commerce Guild will handle the transportation and other trifling matters. Once you have purchased all the core lapis, please proceed to the Feiyun Commerce Guild's warehouse, where you can see the rest of the plan unfold. Gotta hand it to Guhua Geek. This is some seriously solid work for a guy who lives in a fantasy world. Let's do this in the order the guy said. First the sellers in the city, then the chasm, and then last but not least, Chang the Ninth. Верить нечего. Хунжу. Ухожу. Хунжу, я ухожу пока. Все, давай, до встречи. До скорого. До свидания. Так. Там рядом. В принципе, все рядом, но мы давайте сходим сюда, потом вниз. Там их как бы двое, а тут один торговец. То поговорим с ней сейчас. Чан Шунь. Hi, anything I can do for you? You want all my core lapis? I've already agreed to several orders. That said, none are in writing. The buyers are being incredibly indecisive. Oh, it's for the Feiyun Commerce Guild? Seems business trends are about to change in Liyue. Oh, nothing. Just talking to myself. Come, let us sign a contract. Don't worry about my prior client. He hadn't made any down payments or anything. Quite common in the industry. Thank you for your patronage. We hope the Feiyun Commerce Guild will continue to do business with us. Все, давай, пока. Молодец, без происшествий. Сама добровольно подала. Красава. Оп, полетели. Здорово, Иваныч. Good day, my friend. My apologies, but I'm out of stock at the moment. Please try again next time. Oh, I thought you were here to purchase Snezhnayan products. No, that I still have, although I ship it all to factories in Snezhnaya. I don't do retail. Too much hassle, not enough return. Sorry. What? No. Give me a second to think. All right, I'll do it. Just need you to sign for it. Clearly no shortage of cash flow in Liyue. Молодец. Только вот обидно было, что деньгами разбрасываются. Мы не разбрасываемся. Это не наши деньги. Они вообще фальшивые. С чего ты взял, что мы тебе настоящие отдали? О, ебалай, давай. Keep your voice down. Хорошо, ебалай, я буду тише. Я хочу купить все твои запасы корляписа, продай. All of it? Though my business may not seem so big, I should warn you that I can get what you need, both legitimately and not so legitimately. Best you give me an actual number. All of it would be far more than you actually want.
What are you saying? Of course my business is all above board. Feiyun Commerce Guild, you say? If it's for the Feiyun Commerce Guild, then sign on the dotted line, and I'll start getting things in order right away. This is going well. Everything's so much easier when you've got stacks of Mora. Next stop, the chasm. Я уже ушел, поэтому могу говорить нормально. Ну, красавчик. В какой-то степени красавчик, в какой-то нет, но... Я не знаю, решайте сами. Красавчик он или не красавчик. По вчерашним заданиям он меня прям вывесил. А сегодня прям, ну, молодец. Не выебываю. Да что ты... О. Но, Иль, я ж не тебя менять хочу, а Тому. Я чё, какой бес попутал? С такой высоты упасть. Что тебе Тома за это предложил? Ну, признавайся. Так, а что у нас тут есть какое-то дополнительное задание второстепенное, да? Давайте его примем. Что нам, вот он? Угу. Грустно это, конечно. О, Байдол. Разве может быть такая женщина просто... Вот теперь он сам начал перескакивать. Серьезно? До этого не перескакивал, сейчас начал перескакивать. Тут сейчас рассказывается про клевого персонажа, пирата. Она прям прикольная. У нее и урон хороший, и, в принципе, способки приемлемые. По-моему, сейчас всех персонажей можно только выбить. Всех бесплатных я уже получил. А, нет, Джин я еще не получил, вроде. Или еще Джин можно бесплатно получить, но это не точно. Я нам дал книжку, только и всего. Чё? А почему книжка? А, она еще легендарная. Так, но я не буду, конечно же, сейчас это выполнять. Так, у нас где-то там еще есть какое-то задание. Ёлы-палы. Ну, давай попробуем. Ну, то есть всех бесплатных я уже, получается, получил. Как я изначально сказал, больше бесплатных персонажей получить нельзя.
Жестоко. Я даже не помню, какие способности у Джин есть. Но в мешок игрушку передать не так уж сложно. Если там, конечно, не КамАЗ. Ой, хороший прыгает. Она универсальная. Не, я в плане того, что какая стихия у нее, я не помню, какие. Подожди. Раз я здесь, давайте тогда выполним срочную работу. Вот эту. Блин, он внизу где-то. О, вот это можно подобрать. Шелковица. Еще шелковица. Ой, шелковица же правильно. Какой... Фу, я безграмотный какой. Фу. Так. Что, где, кому, куда. А, это же тот нервный черт, который все время бегает и ругается на всех, да? Здорово, говно. На тебе мечом по хлебалу. Анному, понятно. А, мне с ним надо было типа прям законтачить, стать друзьями. Серьезно. О, я правильный ответ выбрал. Хе-хе-хе-хе-хе. Я не смог ее убедить, да. Блин, я, получается, не справился с заданием. Я хотел довести прям полностью. Обидненько.
Ну, вот я просто не понял тему. О, золотой краб. Вкусно, спасибо. Я просто вот опять заговорился, забыл, что надо было сделать. И, типа, получил не такой... Не надо нам Hello, туда. nice to meet you. My name is... Вот это нам надо. Так, куда нам, сюда нам. А чего так далеко? Слышь. Ладно, давай сюда телепортнемся. Нихуахуа. Так, кстати, продолжаем искать каменную гору, которая похожа на то, что там было, но я пока не вижу такую. Ладно, полетели. А, я понял, где мы, я понял, где мы. Ну, вон там хильда-чурлы. Хили-бобы, недобобы. Зили-бобы. А недобы. С щитами. Там жирные с щитами ходят. Так, я быстренько фоточку, только аккуратненько, я аккуратненько фоточку сделаю. Все. До свидания. Да отстань. Не было меня здесь. Чё ты хочешь? Вот чё ты хочешь? Ты ж понимаешь, что тебе все равно триндец. А, попал. Нихера. Нет, до свидания. Я на это не подписывался. 47 уровень. Не. Как бы можно, но нет. А будет очень долго, это слишком долго, я не хочу. А, 48-е, чё бы нет. Интересно, а мне прям вот к ним? Ладно, я понял, вы меня все равно ведь не отпустите, да? Так, -1. Leave it all to me. As a dutiful maid would. I must leave no stone unturned. Так, ты заколебал там кидаться своими бутылочками, ты засранец. А ты тут что свои ножички разбросал, а? Я что, с Лизой познакомил? Ну на. Все, наигрался. Ушел вон тогда отсюда. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Don't get too close. Шел вон. Все, отлетел, красава. Ну, пособираем, раз уж мы здесь тогда руду. Она лишней не будет, это точно. Можно он книжку будет Лиски сделать. Ну или меч для Ноэль. Проводить его там до конца.
И будем играть мы за 0 тогда все время. Я надеюсь, я не твоих парней там положил. Здорово. Hello there. Are you in charge of the core lapis here? Aha, finally. I thought you might come. I hear the Feiyun Commerce Guild has been buying up all the core lapis stock in Liyue Harbor. As it happens, I do have a batch of core lapis that hasn't been shipped yet. It's all yours, if you name the right price. The original buyer's price was already quite high, so... The best I can do is 7 million mora. Ты чё? Are you serious? We spent less than 100,000 mora on the rest of Liyue's stock put together. I'm afraid it has to go to the highest bidder. I'm breaching an existing agreement by selling to you, so it has to be worth my while. Look, you have your problems to deal with and I have mine. You can take it or leave it. So if you're not buying, please leave me alone. All right. We'll pay, even if it is a ridiculous price. When we get back, we'll just have to tell the guild that we'll sell to this gentleman at 4 times the normal price in the future. Wait, surely there's no need for that. Please, don't do this. It's not even your money. Why be so frugal with it? It might be the guild's money, but we'll have a tough time explaining to our boss why we spent so much in one go. If he asks, all we can do is mention your name and say you gouged us over the price. I understand. I'm sorry, please. I don't want any trouble with the guild. Вот одумался вовремя, There's just молодец. one other thing, though. There's been an issue with the delivery of this batch. Several carts were ambushed А, by то есть еще и hilly наебать меня попытался. Нихера ты I don't know охерел. where exactly, but if I can't retrieve the goods, I can't sell them to you either. So maybe you could go and look for the carts? There should be 5 of them in total. If you can find them all and tell me where they are, I'll sign the contract right away. Oh, yes, of course. I mean, I do hope to carry on doing business in Liyue in the future. That's that then. Well, no time to lose. Come on. Так, ну все, с ней мы договорились, молодец. А, то есть мне все-таки 48 уровнями сражаться придется, да? Я не хотел. Я прям старательно этого избегал. Ну ладно. Тихо, тихо. Падай. Там. Там где Уархомт? Ноэль. Ноэль. Ну что ж ты делаешь? Так, сейчас мы попробуем проползти аккуратненько тут. Так вот, вот так вот, вот так вот. Теперь вот сюда. Змейкой, короче, ползаем. Опа. Амабич. Амабос. Амабич, амабос. А я могу отсюда вот так вот пострелять по этим штукам? Просто интересно. Нет, ну жаль. А вы что там проснулись? Я вас не трогал. Я тебя издали убью. А ты чё живучий такой, пес? Какого хрена ты не говоришь? Я не понял. Вы чё, хотите познакомиться с суровым парнем? Сейчас познакомитесь, значит. Опа. На. На.
еще и дамочка как бы с психами. Surrender and be gentle. As a good night show. И мой щит, пес, не пробьешь. Ай, вот это я не успел. Все, ты отлетел. Ты сейчас тоже отлетишь. Ты даже отлетишь просто потому, что сделал вот так. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, алло. Винишко ран с возвращением. Make a note of the location. We'll send the Fayun Commerce Guild to collect it later. Угу. Ну, руда нам в любом случае пригодится, потом я буду ее собирать. Тут ее довольно-таки много. Тут еще одна телега наша. А куда ты? Тоже она и вон два хиличурла одну охраняет. Такое это не руда, жаль. Вот тут корляпис есть, его заберем. Так, что еще здесь есть? Так, руда. Сейчас разберемся и заберем руду. Здорово, пацаны. Чё, как оно? Их же 5 было. Я 3 штуки только нашел. Так, выбираем вот это. Прям хорошее место такое, жирненькое. Еще одна телега нашлась. Пяток сахарок. Here we go! Loads of corlapis here! Quick, make a note of the location! Так, и еще одна осталась, да? А вон ее охраняют. А сейчас мы им привет передадим. Ах ты черт. А ты что? Хочу Новый год, я тоже хочу Новый год. Но Новый год нам только снится пока что. О, опять с теми пацанами биться.
Пацаны, я вернулся. Another У test вас есть шанс на реванш. Have a little got careless. Fry. As a dutiful maid would. Fry. I got careless. I got careless. Fry. I must leave no stone unturned. Fry. I got careless. Picked the wrong test subject. Check this out. Ну, кончился. Молодец. Here, we've made a note of the cart's locations. All 5 of them. Can you sell us the core lapis now? Oh, wonderful. Thank you both. Yes, let's make this official. I also hope you could put in a good word with your boss for me. Возможно. Посмотрим, как будешь себя вести. And dusted. Yeah! We make a great team, don't we? Now for the final stop on our core lapis crawl. To Chang the Ninth's place. Ну, погнали к Чану. Надеюсь, что у него дождик не идет. Ой. Кнопочки путаю все еще. А зачем лестница? Just who I was hoping to see. I was just thinking to myself, gentry mouth-sized thugs have been mysteriously absent for a while now. You wouldn't know anything about that, would you? Oh, don't worry. You won't be hearing from them again. Oh? What happened? Huh? Oh, I see now. You're in this trade too. So you're trying to beat him to the post, eh? Appearances can be deceiving, that's for sure. But I don't care who you are. A discount of 70% is simply impossible. The maximum I can do is 40% off, and even then I'm only breaking even. No need. We'll take it at the market rate. You mean you're not trying to force the price down? What's going on? Have I died and gone to heaven? I can't believe it. I will make a profit on this batch after all. But gentry mouth-sized thugs could still come back after I've sold it. If Paimon told you they're not gonna bother you again, then you'd better believe they're not gonna bother you again. Доверься нам, старик. Okay then. Если вся руда будет у нас, My situation тебе can даже hardly никто не get worse from придет. here in any case. But tell me, what on earth do you plan to do with so much core lapis? Actually, it's for a commission. Can't go into too much detail. Thank you. Thank you a million times over. I really don't know what to say. Good people always get what's coming to them in the end. And so will the nasty people.
Anyway, let's get going, because apparently we have a show to watch at the Feiyun Commerce Guild's warehouse. Так, что нам? Куда нам? Как далеко он живет? Что у нас здесь? Что у нас здесь? Сахарок, да? Сахарок? Сахарок ведь? Сахарок. А там у нас есть сундучок. Я предлагаю за сундучком сходить, заодно феечку сопроводить. Как бы сделать добрые дела, так сказать. Оп, молодца. Так, пацаны, у вас есть пара вариантов. И все они не на вашей стороне. Воу, за мной пожары тут. Не, вы там стойте как бы на здоровье. Кто ты, последний выживший, да? Но Лиза на Кире сегодня что-то не тянет. Есть моменты, когда она прям будет. Но, видимо, с джойстика с нее сложно довольно-таки играть. Ее можно сделать реально тогда в саппорт, и она будет чаще появляться, чем сейчас. Потому что по большому счету я играю одним-двумя персонажами. То Физ Дубино или его. И Тома иногда. Так, это где-то наверху? Не, не полезу тогда. А, не, ладно, полезу. Феечка куда ведет, значит полезу. Выбора особо-то нет. Вот чего я не думал, так это того, что с джойстика будет так сложно карабкаться по таким местам. Бляха-муха. Потому что она не идет, она сразу бежит. Как ее заставить потихонечку? А, вот чуть-чуть вообще джойстик надо направить. На потихонечку начинает идти. Аккуратненько будем проходить тогда. А сундук, конечно же, внизу. Это мы уже, видимо, по главному сюжету сейчас случайно пошли. Так, как я оказался наверху? Еще феечка. И ее сопроводим тогда. Ух ты, бля. Я за геодрулом только пришел. Можно меня не трогать? Я вижу, что его здесь нет, я пошел.
До свидания. Спасибо за гостеприимство. Я просто реально пока побаиваюсь с ним связываться, поскольку я не настолько хорошо играю с геймпада. Куда все феи разлетелись? Ну ладно. Какой нефрит из двух кусочков. Чё, это все? Блин, ну ладно, давайте попробуем пройти испытание. You're in for a little shock. Come a little closer. You've been a naughty boy. You're in for a little shock. Изи. Мог еще быстрее пройти. А тут что-то фальш стенка, по-моему. Да, фальшивая стенка оказалась. Ну вот в этой серии Лиска у нас сегодня показала себя, что она у нас мощная девочка. Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. А я что-то не туда вылез, да? Ничего страшного, долетим. Там сундук. И там сундук. Так, туда сходим. Потому что если я туда сейчас не схожу, то я уже больше туда никогда не схожу. Пацаны, я не хотел, но сами напросились. О, и этот нас тут ждет. Здорово, бедолага. Welcome. The final act in this drama would not be complete without you two here as audience. You better believe it. We're the ones who've been doing all the work. What exactly have you been doing all this time? Well, naturally, I used the time to immerse myself completely in Legend of the Shattered Halberd. I managed to finish the book off, and I enjoyed every minute of it. То есть ни хрена не Divine делал. Halberd, an ominous sword, Mir and Wei Yang. The way the story develops across the first 5 volumes, nothing short of exemplary. But the 6th volume?
Words fail me. How blessed we are to have such an author grace our world with such works. And this is related to Gentry Moutsai. How? It's not. But when something surpasses expectations to such a degree, one must show one's appreciation. It was rather good, thanks. I only hope that as our plan reaches its denouement, it too will live up to its expectations. Why does Paimon have to be the only one who doesn't get what's going on? No fair. So go on then, tell me, what are we doing here? And what's this big dramatic Грандиозном финале мы showdown сейчас разобьем Мао Цзугуна. Вот и Think все. about it. Паймон, что ж ты Gentry глупенькая Moutsai goes такая? searching for core lapis all over Liyue Harbor, and he doesn't find a single Давай, piece. давай, пойдем. He panics. Давай. Without the goods, he Ну, can't как много fulfill his разговариваете, contract. даже я столько And говорить if не he могу. can't fulfill his contract, he can't stay in good standing with the Fatui. He hears a rumor that the Feiyun Commerce Guild is the culprit. Panic turns to disbelief. Gentry Moutsai is a hugely powerful figure in the business world. Never has anyone dared to target him like this. So regardless of whether it is revenge or a swift resolution that he seeks, he is certain to... So it was you! You were the one sticking your Конечно, мы. necks out for А кто Chain the еще? Ninth! Вы что ли? Speak of the devil. I went everywhere trying to find someone selling core lapis before I realized the Feiyun Ну, как Commerce тупенький, Guild значит, раз had он been догадался. on an acquisition spree. Core lapis is hardly a rare mineral, and yet suddenly the stocks dry up, just like that. Explain yourselves. Конечно. What is the meaning of this А я persecution? постарался, а я молодец. We are not persecuting you, but protecting another, one to whom I am indebted. Upon witnessing an injustice, it is a Давай, perfectly ну, normal рассыпем. response to rush to the aid of he who has been wronged. Was it not one of your own men who said, "This isn't over"? You clearly don't know what's good for you. I won't beat around the Нас bush. ждет славная Master, битва, в конце if you которой please. мы набьем Seize вам their сад. core lapis. Мастер, ты будешь первым. Где ваш мастер? Где мастер? Мастер где? Мастер где, говорю? Rain outlines your fate. You're in for a little shock. You're open! You're open! You're open! Body and mind. You're open! Опа, где? Где он? Где он? Нападай. Нападай. Давай, давай, где ты? Опа. Не получилось, да? Witness the power of Gwa. Surrendering will be gentle. Can't run from debt. Вот его бы я поставил вместо Тома. Impressive. You are no commoners. To continue this fight would be to incur greater losses than I can accept. Their strength is almost spent. Finish them off. The core Не lapis is получится. almost within our grasp. Might I remind you that the Fatui's relationship with you extends to business matters only? I did not lend you my men to have them stir up trouble at your beck and call. Правильно. What are you saying? Master, everything I did. Ты пытаешься всех one thing наебать, in вот и mind. все. To Ты complete получил, the понимаешь? order. Вот ты даже по своему Then лицу не figure it понял, out почему ты by получил. yourself. Вот правильно. Oh, wait. Master, wait. Иди My сюда. lord, what are you doing here? Are you hurt? Thanks to this valiant young woman, I am unscathed. My lord? Нихуя себе. You? You are the heir of the Feiyun Commerce Guild? Indeed, my liege. I am Xingqiu,
Disciple of the Guhua clan and second son of the Feiyun Commerce Guild manager, and I make no secret of it. Drats! I've been played like a fiddle. Gentry Moutsai. Coercion and intimidation are hardly the attributes of a respectable businessman. The problems that your business practices have created, I have sought to resolve through mine. I shudder to think what the Fatui will do with you if you fail to provide their core lapis. You meddling swine. Well, go on. Tell me, what will you sell it for? Since you asked Chang the Ninth for a discount of 70%, let's fight fire with fire, shall we? 3 times the market rate sounds fair, no? How dare you subject me to such viciousness? This is a malicious and calculated attempt to run me into the ground. Deep breaths now. This is a simple decision. Will you buy or not? Fine. Have it your way. I'll find the money somehow. Happy now? On behalf of the Feiyun Commerce Guild, I thank you for your business and hope you will continue to do business with us in future. Равноценно, раз он кого-то там нагибал, то его надо наебать тоже на 3. Но это дорого. Смысл завалили ему тройную цену. Если корляпис стоит там, допустим, 1000, да? Ему за один кусочек платят 3000. I got to make a very sound И чтобы найти investment while эти putting деньги, Gentry Moutsai in наебывать his остальных place. также. A То classic есть мы two birds, породили one stone то, что мы situation. пытались уничтожить. Это вот немножечко неправильная политика. Тут надо более тонко подходить ко всему этому. You're too kind. You have valor in your heart, and that is worthy of Но admiration. я не знаю, как это такое. Paimon's been calling you Guhua Geek this whole time. Paimon read in one of these martial artist novels that when rich heirs like you get angry at someone, you have their arms and legs chopped off. Paimon's toast, and sorry, very sorry. Please don't hurt Paimon. Calm down. Since you can fly, you hardly need your legs anyway. Save me, save me. This is not a drill. Repeat, this is not a drill. Jokes aside, I have the two of you to thank for this successful resolution. Really, you were a huge help. Meanwhile, Legend of the Shattered Halberd was positively riveting. Much obliged if you could return it to Chang the Ninth for me. I did nothing, and hence deserve none of his gratitude. The two of you, meanwhile, though strangers to the circumstances, stepped in and saved the day. To have made such valiant and chivalrous friends is more than enough for me, my liege. My lord, forgive the intrusion. It's about your father. Please inform my father thusly. I have averted a disaster and earned a sizable sum of money in the process. Might this meritorious act compensate for my prior transgressions and earn me a few more days of freedom, perchance? Legend of the Shattered Halberd speaks of a domain that I should very much like to investigate. For all your clever long words, the fact is you're just a lazy bones who doesn't want to work. What if I told you that a reward awaits you at Chang the Ninth's palace, and not just his gratitude? Интересно, что за награда? A reward? Well, that sweetens the deal somewhat. It seems whatever I say, there's no persuading you to stay. Oh, I didn't realize you weren't aware. Thank you in advance for returning the book for me. I will take my leave now. May we meet again, fellow merchants. Так, ладно. В принципе, вот боевки здесь были прикольные. Сейчас, наверное, телепорт еще активируем. И к Чану телепортируемся. Потому что телепорт 100% нам когда-нибудь понадобится. Раз мы рядышком, так по пути. Там высоко ползти. Нихера себе. Тогда еще вот этот колокольчик заберем стеклянный. Здесь
будет постоять возможность. Разрешили момент. И не упали вроде как. Соскользнули аккуратненько. Пробуем еще раз. На этот раз, я думаю, должна получиться. Мы помчимся, мы поедем по скале. Блин, по скальным породам. Утром ранним и отчаянно ворвемся прямо к телепортатору. Да. Нет, я же нажал прыжок, ты чё отцепилась, Алёша? Ой-ой, 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 зажмет, зажмет, зажмет. Не надо. Не зажимайте меня, пожалуйста. Угу. Что, даже никого не будет? Так неинтересно. Взял, ползем. О! Это будет сундук. Это куда интереснее. Чего? Так-то даже не интересно. Слишком просто. Можно было и в рукопашку замочить. Так, куда нам тут? Блин, далеко так вообще. Да, бляха-муха. Опять кнопки перепутал. Здравствуйте. Finally, you're back. This morning, the pawnbroker showed up and gave me back my entire collection. I'm positive that you must have been behind this once again. Thank you. Thank you from the bottom of my heart. Please don't say that. You have no idea how much this means to me. The Chang family was a prestigious household in Liyue back in the day. Unfortunately, after I took over the family's affairs as heir, a series of business setbacks devoured our fortune. Since then, I've saved for years, hoping to restore the house to its former glory. In the end, everything was riding on this Corlapis deal. Were it not for you, this barren wasteland in the mountains would have become my final resting place. Wow, that's the second heir we've met in this town. I'm sorry, what? Nothing? Oh, here's your book back. Wonderful. Legend of the Shattered Halberd. I was beginning to think that Guhua rascal had swindled me. Do people really look down on the Guhua clan so much? Actually, the art is centuries old and was once held in high esteem. But now it has faded beyond recognition. To instigate a revival, you need to inject some fresh blood, but it's hard to attract budding young talent to a dying art. And so it becomes a vicious cycle. In any case, Guhua kids these days. Take that young rascal Xingqiu, for instance. For all his talk about repaying kindness with kindness and whatnot, what has he done to show for it? You're the ones who've displayed a genuine sense of responsibility. Не, ну так-то он как бы финансово помогал. What does it matter?
Anyway, you wanted the Liuwa volume of the Teyvat travel guide, didn't you? I'll fetch it for you. It's yours to keep. In addition, here is but a small token of appreciation for your huge generosity. My ore is sold, and my treasured books have returned. I can't believe it. Странная закладка. What? What was that? Paimon saw something fall out. Oh, nothing, nothing. That little rascal surely isn't. Чего? А что за закладка? Ладно, я что-то не понял немножечко. Там, видимо, ее можно было как-то изучить, а я не изучил. Ай-я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 й. Так. То есть мне остались только основное одно задание. Что нам выдали? По оружию. Все печально, как было, так и осталось. Единственное, что вот это можно вроде бы возвысить. Нет, нельзя. Завтра можно будет, по-моему. Да, завтра можно будет. Прокачивать тут больше ничего особо у меня. Артефакты всякие. Артефактов-то прям у меня вообще в достатке. Прям до хера. Тут что-то... Персонажей-то посмотреть можно, нет? Я просто пытаюсь понять ничего. Ой, что это? Печать согласия, символ, позаимствованный у предвестников Оту и Чальда. Жители Ливии обычно проводят ритуал, посвященный адептам неигральных заполученных приемов. Обладатель же этого символа может войти в самую обитель адептов. Да. Прикольно. Ну, персонажи, конечно же, никогошеньки не дали. Обидно. Очень обидно. Так. Ну ладно, давайте, наверное, попробуем часть парящего дворца сегодня выполнить. Опа, руда. Это хорошо, что вернулись. Я руду тогда не заметил. Хорошо. Забрались. Теперь нам как-то аккуратненько нужно подняться опять на самый верх. Так мне все-таки придется с тем большим и большим сражаться, да? Я бы не хотел, конечно. Он слишком большой и слишком жесткий. Аккуратненько, аккуратненько, Нуль, аккуратненько.
Куда? Нет, 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 нет. Так, короче. Ну нет, тут только по дереву идти. Вот он минус геймпада. Потому что тебе аккуратно нужно трогать стик. Прям очень аккуратно нужно трогать стик. Прям вот очень аккуратно. Прям чуть-чуть совсем. В прошлый раз нас как-то тут сюда подпахнуло на самый верх. Каким-то образом интересным. Ты зачем соскальзываешь? Не делай так больше, пожалуйста. Оп, и забрались. Какой у него уровень? Тебе зачем наверх? А вот же у меня квестик. Квестик, у меня квестик. Так, не, ну раз я тут, то надо все-таки с этого-то разбирать. На. На. Ты что, не живой, что ли? Алло, вставай. Вставай, вставай, вставай. Come a little closer. You're in for a little shock. Let it rain. Come a little closer. Ай. You're in for a little shock. Blitz. As a good night should. Все, минусовался. Фух. Лиска была близка к смерти, но Лиска его прям разобрала быстро довольно. Так, а теперь мне нужен... Так, секунду. Это в отряд. Это в отряд. Так, еще раз. Отряд. Это мне... Кого-то менять надо. Но, видимо, верно поменяем на... Вот нее. There's still a long road ahead. Потому что здесь надо сделать... Чтобы она заработала. There's some sort of mechanism thingy. Since this is the right place, it must have something to do with the Jade Chamber. Для достижения полного сейчас это единственный способ добыть приму. Что такое приму? Yes, this must be the way. Возникают некоторые сомнения насчет того, что это путь к нефритовому дворцу, но... Windblade. Ух ты. Подождите-ка. Подождите-ка. В смысле? Ты чё? It only takes us up to here.
be able to reach the top in one go. Huh? Why? Or... Oh, Paimon gets it! If it was a secret, Ganyu wouldn't have let us try to find it ourselves, right? Alright, let's follow your plan. Then we can... Oh, hang on a moment. Look down there. Looks like we've gotten close to the Guizhong Ballista. Paimon has a new idea. Why don't we shoot you up to the Jade Chamber using the ballista? Классный план. No. Paimon may have just forgotten to think about the safety measures. Oh, that's right. Now that you mention it, we could use the Guizhong Ballista to see if there's another way up nearby. Подожди, если бы я просто повыше взлетела. I'll keep this close. Если просто взлететь повыше, я что, не долечу, типа? Там же эта фигня высоко меня поднимает. Или нет? Или да? О, вообще появилась какая-то дичь. Для Ноэль. Сейчас выполним. Ух ты. A little dusty. Best give it a spring cleaning. А вон феечка что-то делает. Куда она меня ведет, если не секрет? Серьезно? Серьезно? И куда-то вниз, да? Не, спасибо. До свидания. Камни столько, понятно. Мне кажется, я просто могу высоко довольно-таки взлететь и все, типа. А, понял, принял. Не могу. Но, в принципе, это способ забрать географию. Вроде как я как раз на него полетаю. Да, и... Так, как раз ведь он так. Пирог. Где феечка? Феечка же куда-то вниз улетела. Где она? Вон она. А, их тут две надо. Ну, сундук нам не всегда было. Is this an answer from this world? Окей. Окейшки, спасибушки. Ну и второстепенную задачу, в принципе, можем взять тогда вот. Коли мы тут.
Чего? А, нихера себе. А ловко вы это придумали, пацаны. Fire it up! Oh no, I'm gonna ruin my gloves. Try not to. Похилим видим при помощи Ноя. A little dusty. Best give it a spring cleaning. Что это такое? Что это туток? Такого нет. Теперь будет. Малыш. И что-то вообще не малыш. А честно будет, если я использую как бы вот это? You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? Подожди, я... Подожди, стой. Игра. Здорово. Давай. Давай, давай, давай. Так, прячься, я тебя найду. Опа, опа. А чё, где он, в смысле? А, вон он. Тростинка, блядь. Ты толще дерева, Вась. Вась, ты толще дерева, ты понимаешь? Да, когда мама кричит, лучше выйти. Так, где же малыш? Где же маленький? А можно времени побольше, как бы? Нет? Нельзя. И мне специально дали так мало времени, чтобы я его реально не нашел. Ладно, я его действительно не нашел.
Рядом с домиком, да? Рядом с домиком. Так, где он? Ах ты жирный. Здорово. Может, он просто об этом знает, но не палит. Господи, что у тебя долбоёбить-то так, а? Someone needs assistance. А времени все меньше и меньше дают вообще. Ну, здесь место такое прям для пряток. Опа. Здорово. Я нашел. Я нашел. Я ж тебя нашел. Ну ладно, давайте его еще раз найдем, может мне второй раз награду дадут. Что забаговалось у нас так с гонца. Здорово. Эй, толстый. Ту-ту-ду-дум. Ту-дум. Так, ну мы все это знали. Так, это мы быстро представим, потому что это уже было возможность почитать. Так, ну сундук еще по пути заберем тогда. Так, ну он там в любом случае. Нет! But they still need me. Пипец. Хотел обмануть систему, в итоге обманул только сам себя. Ну классно. Ну ладно, не буду собирать сундук, идите в попу. Что вы делаете? Почему? Я вот вообще не понимаю, они периодически двигаются самостоятельно. И мне их логика абсолютно непонятна. Halt! Who trespasses on these hallowed grounds?
about? We're invited guests. What makes you think you can treat us like this? No. Wait. Maybe this was Ningguang's plan all along. She pretended to invite us to the Jade Chamber, but set up a millilith ambush here to arrest us. Now Paimon's mad. You, over there. This is a trick, isn't it? How shameless. What? Пайман We're just on в guard карман не duty. лезет. What do you mean, shameless? What nonsense! Seize these suspicious intruders at once! Well, here they come. Line them up and knock them down. Чего? Пацаны. Ну, сами как бы напросились. Они сейчас все равно сюда телепортируются, так подозреваю. Ну да. Oh no, I'm gonna ruin my gloves. Come a little closer. Leave it up to me. Steady as stone. To arms! Attack! Don't get too close! Ух ты. Take the target alive! Check this out! Here's Strike! Take this! First you don't succeed. Tactical retreat! Attack! Take the target alive! Come a little closer. You've been a naughty boy. To arms! Fire it up! I must leave no stone unturned. Time to clean up. Surrender and I'll be Take the target alive! Retreat! With the triad! Prepare to be blown away. Don't get too close! Take this! steady as stone. Не вставай. Bested! Я предупреждал. Stop! What's all this about? Lady Coaching, these two strange people suddenly appeared. They seem to have designs on the Guizhong Ballista. Who are you calling strange? You want to go to the Jade Chamber? О, кацин. Who are you? We're invited guests here to look for the Liu Qixing. Who are you? Well, as it happens, I am one of the Liyue Qixing. Oh, I'm Kuching, the Yuheng of the Qixing. I know of you, traveler. You're Ningguang's guests, yes? Didn't expect to meet you here in the mountains. wow. Paimon didn't think we'd meet
some super rich big shot out here in the middle of nowhere either. The Guizhong Ballista in Tianheng Pass has long been in disrepair, and yet it was fixed in a single night. I came here to investigate that occurrence. These Millilith are just here to guard the scene, not to arrest anyone. So this was all a misunderstanding? Paimon never would have thought. Anyway, for a mortal to be able to repair an Adepti mechanism is quite the mystery, even to the Qixing. That was... Eh? Oh, right. So, Lady Yuhong, might you have any idea Ладно, не why стоит Lady думать о том, что Tianquan точнее для меня на invited самом us to деле. go to the Jade Chamber? Just call me Kuching. I'd say that Ningguang's purpose is to request that the savior of Mondstadt take a more neutral stance. Or at least, to not wholly side with the Adepti. We're not taking sides. We spoke with the Adepti. They want to protect Liyue as well. Опять долгая When сцена с you say разговорами. protect, you're referring to their sanctimonious arrogance, aren't you? Huh? You are mortals, and thus under their protection. There was no way they would have regarded you as someone with the ability to assassinate a god. Naturally, they would also regard Ningguang's locking down the area, questioning the citizenry, and pursuit of the assassin to be pointless work. Perhaps they even wonder if there Так might сама be a поди cover-up. положила его. I'll say it like it is. They're underestimating us. Well, you've got a point there. Still, this is the first time Paimon's seen a person from Liyue who doesn't respect the gods or the Adepti. Should I respect the shallow sense of time and condescension to mortals that has caused them to delay in moving against us, Qixing? Forget it. I shouldn't speak of them this way. This skepticism is mine alone, and Ningguang does not share it. Either way, Думаю, разделяет I will более чем admit that ты. the actions of the Adepti this time were quite restrained. Rex Lapis's death is Она indeed an такая extraordinary коварненькая, circumstance. она выглядит коварно. But to think that they would call for a council of Adepti rather than come down here directly. How surprisingly civilized of them. Well, for Ningguang, she would talk anything and everything out if she could. But I doubt we can do that here. The time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? Another super bold statement. I'll stop here. Honestly, I hadn't intended to say so much. But you're a good listener, Traveler. You should both be off to the Jade Chamber. Don't be late now. Ningguang's schedule is packed to the gills all the way till next year. The cream of Liyue's mercantile crop all see ascending to the Jade Chamber as the greatest honor. Each brings rich gifts as they visit, all to curry a little favor with Ningguang. Favor? But... Wait, that's right! Greeting gifts are a staple of Liyue's culture. We need to get one. Not to curry favor or anything, Не just свойственно to Паймон. respect Liyue's Паймон culture. привыкла получать подарки, но не отдала. All right. You can decide on your greeting gift yourselves. Let me tell you how to get to the Jade Chamber first. You didn't actually have to come to Mount Tianheng. Go back to Liyue Harbor. Find a guide at the Yuehai Pavilion, and... well then. May we meet again, Traveler. Well, that Yuhong may not respect the gods, but Paimon thinks she's a pretty cool person. So, what should we give to Ningguang when we see her? Oh, right! Paimon dreamed of an amazing snack last night! Sugar-frosted slime! Paimon has a feeling that it would be perfect for a super rich person like Ningguang. Why don't we go with that for a gift? Nope! But Paimon's sure that we just need to make it with some boom shakalaka. Понятно. Let's go gather ingredients. Time waits for no one, and neither will our riches. Так, что нужно ингредиенты собирать, да?
Ну-ка, Пайман, расскажи-ка мне, что ты хочешь, чтобы я собрал? Что ты хочешь? Найдите нужные ингредиенты для Пайман. Я уже как бы заканчивать хочу. Да, наверное, давайте оставим это на завтра. Ну, на завтра, на послезавтра, там, когда будет стрим. Завтра, может, вообще по КХ будет. По-моему, Пайру пока что стримов не будет, потому что игра ушла на доработки для полного открытия. То есть все, что мы играли, это был открытый бета-тест. Сейчас все, выходит релиз. Выпускается игра всецело, и ее будут дорабатывать. Мы очень надеемся, что уберутся вот эти подергивания, уберутся там всякие баги с проваливанием под землю, мы такие находили. Берутся баги с поднятием оружия, то есть ты там смотришь на одно оружие, а у тебя поднимается совсем другое, и непонятно, что куда берется. Вот. И хоть какую-то систему античита ведут, потому что пока что система античита мы не наблюдали как таковой. И читеров пусть немного, но они есть. И даже давным-давно известно еще с Киберхантера. Вот. Но на этом по Геншину у нас на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте лайки, подписываться на канал. Приходите на следующий стрим. Я уже по ключику смотрю, потому что у меня камера там, а она здесь. Вот. Приходите, проявляйте активность в чате. Потому что если в чате что-то пишется, у меня появляются силы играть дальше. Я уже говорил, что мне крайне скучно играть, когда никто ничего не говорит, никто ничего не пишет. Мне интереснее проходить именно это с вами, чтобы вы писали, вы делились. Так что проявляйте актив. Всем